Okay, let's start. Is the screen visible? Yes, ma'am. So in our previous class, we have seen that um, Dhritarashtra has sent Vidura to bring the Pandavas to Hastinapur for the game of dicing, as schemed by Duryodhan and his maternal uncle Shakuni. And being very weak towards his own son's desire, actually forced Dhritarashtra to agree this to this plan. Okay, and because of this equation between Dhritarashtra and Duryodhan, in spite of the fact that this game of dicing is going to bring disaster for the line of Kauravas, uh, Dhritarashtra consented. Okay. So, and in our previous class, we have also seen that Yudhishthira has accepted this invitation, and he set out with the steward, that is Vidura, and all of them, all the brothers, Pandava brothers, actually, with their mother and their wife Draupadi. All of them actually um, went to Hastinapur for the game of dicing. Okay, okay. Ascend now. There is a description how Pandavas has set out for this journey. Ascending the chariot that Vallika had presented. Vallika, as we all know, he is the elder brother of Shantanu, King Shantanu. He is I have already said this too, that he is the oldest warrior in the Kurukshetra war. Vallika had presented the Pandava Partha decked with his regalia. Regalia means all the royal um, ornaments and royal props, actually, like scepter, crown, all these things. Decked with his regalia, went with his brothers. So Yudhishthir went with his brother, and he was decked with his regalia. Regalia means all the ornaments and scepter and crown, which actually showed that he is the king of Indraprastha. Preceded by Brahmins, he departed ablaze with the fortune of kings, as he was summoned by Dhritarashtra and the covenant of time. So he was summoned by Dhritarashtra and the covenant of time. Covenant of time means the agreement of time. সময়ের আহ্বান বলতে পারি, সময়ের যে
দাবি সেইটা মেনে, এবং ধৃতরাষ্ট্রের যে ধৃতরাষ্ট্রের যে ইনভিটেশন, দুটো মেনেই কিন্তু যুধিষ্ঠির সমস্ত তার ফ্যামিলি, সমস্ত লোকজন নিয়ে দে অ্যাকচুয়ালি আর কামিং টু the city of elephants. He proceeded to Hastinapur and went to Dhritarashtra's house. And the law-spirited Pandava, look, law-spirited Pandava, again the righteousness of Pandavas are stressed. Okay, the righteousness of Pandavas are emphasized here. And here we can differentiate, or we can contrast the lawlessness or the unlawfulness of Duryodhana, because during a conversation between Duryodhana and Dhritarashtra said to Duryodhana that you are not speaking like a noble person, a lawful person. You are speaking about trickery, okay, about closed door. এই যে এই জিনিসগুলোর কথা বলেছিল দুর্যোধন, these things actually branded him as a person who is not that righteous, okay, who can follow any path to serve his own purpose, okay. Likewise, he met Drona. Okay, the law-spirited Pandava met with Dhritarashtra. So Yudhishthir, who is a righteous person, who knows what is right and what is wrong, and he is happy to follow the right path, he actually met with Dhritarashtra. Likewise, he met with Drona, Vishwa, Karna, and Kripa. All of them are mythical figures, legendary figures. Drona, he is the teacher of Pandavas and Kauravas. ওয়েপন কেমন করে চালাতে হয়, অস্ত্র গুরু তাকে বলে, সেটা ছিলেন হচ্ছে দ্রোণাচার্য। ভীষ্ম, as we all know who is ভীষ্ম, দেবব্রত, গঙ্গাপুত্র দেবব্রত। ওকে, কর্ণ, কর্ণ সম্পর্কেও আমরা জানি। আচ্ছা, কর্ণ, হু ইজ কর্ণ? ডু ইউ নো হু ইজ কর্ণ? হু ইজ কর্ণ? Man, Karna is the son of Kunti and gods and the Surya Dev, god হুম and god of sun, হুম who was who was brought up by a হুম suitor named হুম, a I don't charioteer. remember the name, and he was popularly known as Radha because his brought up mother's name was Radha. হুম। And afterwards, he became friends with Duryodhana, and he was gifted one kingdom, and he was the king of that kingdom. Right. And because of his upbringing, and nobody knows about his origin, okay, that he is in reality the son of Surya Dev and Kunti. Everybody knows that he is the son of a charioteer, Shutaputra. Okay, so he was looked down upon by Pandavas and by all except Duryodhana. Duryodhana could see very well that he is a great warrior. Only he can compete with Arjuna. Duryodhan could understand that very well, and he actually uh, befriended Karna, and he gifted him one of his kingdom. Okay. সো যেটা হয়েছিল, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কর্ণ ইজ দ্য ব্রাদার, এল্ডার ব্রাদার অফ যুধিষ্ঠিরা, বাট নোবডি নোজ দ্য ফ্যাক্ট। Okay, and Kripacharya, he is also one of the gurus of Pandavas and Kauravas, as was meet. Okay, as was meet. Uh,
And so did the Lord with Drona's son. The name of Drona's son is Ashwatthama. Okay. The strong-armed and mighty king met with Somadatta. Somadatta is the son of Bollika. Okay, with Duryodhana, Shalla, and Shakuni Shaibala. Shalla is the maternal uncle of Nakula and Sahabir. Shalla was the brother of Madri. Can you remember the name of Madri? He is sorry. She was one of Pandu's wives, Kunti and Madri. তো শল্য হচ্ছে মাদ্রির ভাই ছিলেন। ওকে, অ্যান্ড শকুনি সৌবালা এদের সবার সঙ্গে মিট করলেন পাণ্ডবরা। And whatever other kings had previously assembled there. অন্যান্য রাজাদের সঙ্গেও দেখা করলেন যারা ওখানে অ্যাসেম্বলড হয়েছিলেন। অ্যান্ড উইথ জয়দ্রথ, জয়দ্রথ ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ দুঃশলা। ওকে, দুঃশলা ইজ দ্য ওনলি সিস্টার অফ কৌরবাস। কৌরবরা যারা 100 জন ভাই ছিল, তো তাদের তাদের একমাত্র বোন ছিল হচ্ছে দুঃশলা, এবং দুঃশলার হাজবেন্ড হচ্ছে জয়দ্রথ। অ্যান্ড অল দ্য কুরুস, in the midst of all his brethren, the strong-armed prince entered the dwelling of wise king Dhritarashtra. So he has come to meet Dhritarashtra. There he found Queen Gandhari avowed to her husband. So she was avowed to her husband. গান্ধারীর ভাও কি ছিল? গান্ধারী কি ধরনের ওথ নিয়েছিলেন? যে as Dhritarashtra was blind from his birth, so she will also wrap her eyes with a piece of clothes, so that so that she cannot see the world. Okay, if her husband is deprived of the boon of seeing this world, then she will also be deprived of that. She has to do that sacrifice. Okay, she was also a righteous woman, and she has taken oath hard, and this was really hard to follow, but she followed that lifelong. যখনই শুনলেন যে তার ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিয়ে হতে চলেছে যিনি জন্মান্ধ, তাই তিনিও ডিসাইড করলেন যে তিনিও তার চোখ বেঁধে রাখবেন, so that she cannot see this world. Okay, who was surrounded by her sisters-in-law as the asterism of Rohini. Rohini নক্ষত্রের মতো, মানে নক্ষত্রপুঞ্জে রোহিণীর মতন উনি বিরাজ করছিলেন। রোহিণী is actually associated with motherhood. Okay, is by the stars. রোহিণী যেমন অন্যান্য স্টারদের দ্বারা পরিবৃত থাকে নক্ষত্রপুঞ্জে, ঠিক তেমনি গান্ধারীও অন্যান্য সিস্টার্স ইন ল ছিলেন তাদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। After greeting Gandhari and having been welcomed by her in return, he saw the aged father, the Lord who had the eyesight of insight. So who is the aged father? He is Dhritarashtra. Okay, Dhritarashtra is called here the aged father. The king kissed the sons of Kauravas on the head, the 4 Pandavas, that is, O king, beginning with Bhima, in nation took hold of the Kauravas. So the Kauravas are elated. Elated means they are really happy, delightful. O Lord of thy people, upon seeing the tiger-like men. The tiger-like men means the Pandavas. Okay, the Pandavas. The Pandavas of pleasing aspect. Soon dismissed, they entered their jeweled quarters. The women led by Gandhari came and set eyes on them, seeing the superb wealth of the daughter of Yagasena. Daughter of Yagasena is Draupadi. She is also called Yagasheni. Okay, Yagasena is here Drupad, King Drupad.
তার অন্য একটা নাম ছিল হচ্ছে যজ্ঞসেনা, um, which seemed to blaze. The daughters-in-law of Dhritarashtra were none too spirited. So everyone was surprised to see the brightness of Draupadi. দ্রৌপদীর যে ব্রাইট গ্র্যান্ডার, সেইটা দেখে কিন্তু সকলেই মানে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এবং নান টু স্পিরিটেড মিনস দে অ্যাকচুয়ালি found that they are really dull uh, in comparison of Draupadi. Okay. Thereafter, the tiger-like men went out with their women's foreknowledge, did their routines, and began with exercise and groomed themselves. And this is the daily routine of Pandavas. Then the daily rites done, they all rubbed with divine sandalwood. Divine sandalwood মানে যেটাকে আমরা চন্দন বলি, ঠিক আছে, চন্দন চর্চিত বলা হয়, and pure of mind. Divine sandalwood is associated with purity and with auspiciousness. Okay, সমস্ত যেগুলো তখনকার দিনে যা যা ওই ধরনের কাজ যেগুলো পবিত্র কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো, তাতে কিন্তু চন্দন অর্থাৎ স্যান্ডালউড ওয়াজ মাস্ট। Had the Brahmins blessed them, ate a hearty meal, and returned to their quarters and serenaded. Serenaded means entertained, okay, entertained by women, and they slept. The joys of Purus. They enjoyed their love play, and night went by for them blissfully, and loaded and relaxed, they shed their sleep in the morning. So this was the routine that Pandavas followed. Happy sleepers during the night, they did their daily rites in the morning and entered the lovely hall, which was crowded by gamblers. So now this game of dicing is about to begin. Okay. Shakuni said, the carpet is rolled out in the hall, king, and these people have time to spare to enjoy themselves. So everyone comes here to enjoy themselves. When we saw out the dice, let there be a covenant to the game. So there should be an agreement. Covenant means agreement. একটা চুক্তি করা যাক, এই গেমটা শুরু হওয়ার আগে একটা চুক্তি করা যাক, এটা শকুনি বলছেন। কাকে বলছেন? যুধিষ্ঠিরকে। Yudhishthira said, gaming is trickery and evil. There is no baronial prowess in it. So this is Yudhishthir's opinion of dicing. Okay, gaming is trickery. Opinion. Opinion of Yudhishthira about dicing. Okay. Gaming is trickery and evil. There is no baronial prowess in it. কোনো রকম আভিজাত্যের প্রকাশ নেই এই গেমিং এর মধ্যে, এই খেলার মধ্যে। Nor steady policy. Okay. There is no baronial prowess in it, nor steady policy, prince. Why do you praise dicing? So now Yudhishthir asks Shakuni, why do you praise dicing? Dicing is not a game through which the baronial prowess or steady policy is manifested. Why do you praise dicing? For no one praises as proud a gambler's trickery. Shakuni, don't defeat us by crooked means and cruelly. So he says to Shakuni that don't defeat us by crooked means and cruelly. Crooked মানে হচ্ছে something twisted. Okay, মানে যেটা স্টেডি নয়, রাইটফুল নয়, ঠিক আছে, ডিসেপটিভ,
টুইস্টেড মানে এখানে ডিসেপটিভ বোঝাচ্ছে যে আমাদের প্রতারণা করে নিষ্ঠুর ভাবে হারিয়ে দিও না। কি করছো তুমি? শব্দ হচ্ছে। Okay, Shakuni said, he who follows the numbers and spies the deceptions and is tireless in moving the dice about and is cunning enough to see through a gambit is a gambler who manages all in a game. So, according to Shakuni, he who follows the numbers and spies the deceptions. যারা ডিসেপশন, যে ডিসেপশনটা অর্থাৎ যে কেউ কোনো রকম ট্রিক করছে কিনা সেটা ফলো করতে পারে, যে নাম্বারগুলো ঠিকঠাক কি নাম্বার পড়ছে ডাইসিং এ সেগুলো ফলো করতে পারেন, and is tireless in moving the dice about and is cunning enough to see through a gambit. Gambit is a stratagem, স্কিম, যেটা স্ট্র্যাটেজি বলি আমরা যেটাকে, সেটা হচ্ছে গ্যাম্বিট স্ট্র্যাটেজি। Is a gambler who manages all in a game. Okay, the the handing of dice can defeat our foe. That is why you say that it is time that does it. Shall we gamble, king? Do no longer tarry. Tarry means delay. Okay, delay না করে shall we gamble, king? Let's start gambling. Set the stakes right now and wait no more. So he is very, eager to play that dicing game. He is an expert gambler, so he thinks that this game of dicing, to play this game of dicing with expertise is in itself, is a I mean a skill, is a skill actually, according to Shakuni. যেটাকে যুধিষ্ঠির কিন্তু এটা বলছে না, যুধিষ্ঠির বলছেন দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি a game of trickery. Okay, Yudhishthira said, Asita Devala is a great sage. Okay, he is the greatest of hermits who frequented at all times the gates up to the world, has said, to game with gamblers who play tricks is an evil. So, what Ashita Devala has said, to game with gamblers who play tricks is an evil. যারা ট্রিক করে, যারা বিভিন্ন ভাবে প্রতারণা করে, তাদের সঙ্গে, তাদের মতো গ্যামলারদের সঙ্গে, তাদের মতো যারা জুয়া আর কি, তাদের সঙ্গে খেলা, দিস ইজ অলসো অ্যান ইভিল থিং, বাট ভিক্টরি ইন ব্যাটল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল ইজ আ গুড গেম অ্যান্ড সুপিরিয়র টু ইট. নো আরিয়ান্স স্পিক ইন রিডলস. রিডল মিন্স যেটাকে আমরা ধাঁধা বলি, পাজলিং ওয়ার্ডস. Nor walk with tricks. An honest fight, not crooked, is the vow of the strict. Within our power, we strive to endow the Brahmins who deserve it. Don't play us beyond those means. So, do not win beyond that. So there is, we can see that it is not with tricks that I seek pleasures and treasures, for even without the gambler's trickery gaming is not honored. So he, according to Yudhishthira, the game of dicing is itself not honored, is not a honored game. Okay, and throughout this speech, we can see that Yudhishthira is anxious that Shakuni, Shakuni will do something wrong. ঠিক আছে, will deceive them, deceive Yudhishthira. Okay, so there is a premonition, or there is a kind of fear
or uh, not really fear, but there is a kind of thinking in Yudhishthir's mind that Shakuni will receive him in this game of dicing. Shakuni said, "A scholar surpasses a non-scholar only through his trick." So this is Shakuni's view. Okay, he considers that a scholar is superior to a non-scholar because he is good at tricks, at playing tricks. Yudhishthira, so does a wise man surpass a fool. So, what a wise man does is also of surpassing a fool through trickery. But people don't call that a trick. You have come to me. If you think it is trickery, desist from the game if that is your fear. So now Shakuni is challenging Yudhishthira. He knows very well that Yudhishthira will not desist. Okay, desist means you should withdraw yourself from this game if you think that I will trick with you. And Yudhishthir said, "Once challenged, I will not desist. That is the vow I have taken." So, this kind of oath has been taken by Yudhishthira that once he is challenged, he will not desist. কিছুতেই পিছু হটবেন না। কিছুতেই কিছু উঠবেন না যুধিষ্ঠির। এইটা কিন্তু যুধিষ্ঠির মানে শপথ নিয়েছেন যে কেউ যদি তাকে কোনো রকম এই ধরনের খেলা বল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ বল এসবে আহ্বান করে, তাহলে তাকে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, তাকে যদি আহ্বান জানানো হয় এই ধরনের কোনো রকম প্রতিযোগিতামূলক কোনো কিছুতে, তাহলে কিন্তু উনি সেটা থেকে কোনোভাবেই নিবৃত্ত হবেন না, desist. He will never desist. The injunction is powerful, king. I am in the power of what has been decreed. Whom shall I have to play in this encounter? So I will not desist. I will not withdraw from this game. I will play, but I have a kind of feeling that you will deceive us. ওকে, এটা কিন্তু শকুনিকে বলছেন যুধিষ্ঠির, এবং তারপর জানতে চাইছেন যে whom shall I have to play in this encounter? What is the counter stake? Then let the game begin. উনি জানতে চাইছেন যে কার সাথে আমাকে খেলতে হবে, কে, what will be the counter stake, কে কি বাজি রাখবে সেটাও জানতে চাইছেন। তো গেমটা শুরু করা যাক। Duryodhan said, "I shall stake my gems and my treasures, lord of the people, and this Shakuni, my maternal uncle, shall play for me." So here Duryodhan said that Shakuni will play for him. Duryodhan himself will not play, but Shakuni will play on his behalf. ঠিক আছে, দুর্যোধনের হয়ে শকুনি খেলবে এই ডাইসিং গেম। Yudhishthira said, "For one man to play in another state does not seem fair to me." So he considers that this is unfair to play Shakuni on behalf of Duryodhan. You know this, so accept it. Now by all means let the game begin. এবার উনি বলছেন যে আমি জানি, I know very well that this is a kind of unfair thing, that to play from another one's behalf. Okay, Duryodhan should play himself, but as you please, um, let the game begin. Okay. This is actually unfair according to Yudhishthir. শকুনি যে দুর্যোধনের হয়ে খেলবে এটা কিন্তু খুব ভালো জিনিস নয় যুধিষ্ঠিরের মতে, এটা একদমই ফেয়ারনেস নয়। দুর্যোধনের নিজের গেমটা নিজেই খেলা উচিত, এটা যুধিষ্ঠির মনে করে। Vaishampayan said, "When the dicing game was laid out, all the kings, led by Dhritarashtra, entered into the hall. Bhishma, Drona,
Kripa, and the sagacious Vidura, and the others, who were none too happy about it. So, no one was happy about this game. Followed, oh Bharata. They sat in couples or alone, those lion necked august barons. August means wise, okay. On their colorful and ample lion seats. Lion seats মানে যেটাকে আমরা সিংহাসন বলে থাকি, সেই সিংহাসনে আহ, তাদেরকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। দে আর অ্যাকচুয়ালি bravery, courage personified. Okay, that hall, O king, shone with the assembled kings as heaven shines with the lordly gathering of gods. With all these Veda wise champions, they are Veda wise champions. তখনকার দিনে শিক্ষা বলতে কিন্তু বেদ শিক্ষাকে বোঝানো হতো, যে যিনি বেদ শিক্ষায় পারদর্শী তিনি হচ্ছেন প্রকৃত শিক্ষিত। তো অ্যাকর্ডিং টু this principle, all are really educated people, they are wise people, like sons incarnate. Then, great king, the family game began at once. Now the family game begins. Yudhishthira said, "Here is a costly prize, king, which has come from the whirlpool of oceans. A superb lace of pearls set in the best of gold. This is my stake, king. What is your counter stake? Let the order stand, friend, and I shall win this game." So, প্রথমে যুধিষ্ঠির কি স্টেক করলেন, কোন কোন জিনিসটাকে বাজি রাখলেন, যেটা ওশানের ওয়ার্লপুল থেকে, অর্থাৎ সমুদ্র মন্থিত হয়ে উঠে এসেছে, সেটা হচ্ছে a superb lace of pearls set in the best of gold. এবং দুর্যোধনের কাছ থেকে জানতে চাইছেন যে তার কি স্টেক হবে, সে কি বাজি রাখবে। Have I no pearls too, and many kinds of treasure? I am not selfish with my possessions. I shall win this game. সো এখানে দুর্যোধনও কিন্তু অনেক কিছু বাজি রাখলেন, ট্রেজার্স, তার যে ট্রেজার, তার যে পলস, সেগুলোকে বাজি রাখলেন, এবং দুজনেই দাবি করছেন আই শ্যাল উইন দিস গেম। Vaishnavan said, then Shakuni grasped the dice. ডাইসটা গ্রাস্প করলেন, অর্থাৎ নিজের হাতে নিলেন। He who knew the facts of dice and won, cried Shakuni at Yudhishthira. প্রথম দানে কিন্তু শকুনি জিতে গেলেন। Yudhishthir said, "You have won this play from me by confusing me with a trick. All right, Shakuni, let us now play and grasp the dice 1,000 times. I have 100 full jars with 1,000 gold pieces each. My treasury holds inexhaustible gold, ore, and fine gold aplenty." মানে তার যে ট্রেজারিতে যুধিষ্ঠিরের রাজ মানে যে রাজ সম্পদের মধ্যে সিন্ধুকে আর কি প্রচুর পরিমাণে সোনা আছে, সেই সোনাগুলো, সেই সোনার যে বিভিন্ন অলংকার, বিভিন্ন যে জিনিসপত্র, সেইগুলোকে এবার উনি বাজি রাখলেন এর পরের দানে। দ্যাট ইজ মাই স্টেক, কিং, আই প্লে ইউ ফর ইট। Vaishnavan said, and when he had spoken, Shakuni cried, "One," at the king. So this is very easy for Shakuni to win the stakes. Okay. এইগুলো জিতে যাওয়া কিন্তু শকুনির কাছে ভীষণ সোজা ব্যাপার, এবং শকুনি সেটাই করছে। সেকেন্ড যে স্টেকটা হলো সেটাতেও কিন্তু শকুনি জিতে গেলেন। Yudhishthira said, "Here is my illustrious, thunderous, regal chariot worth 1,000 beautifully wrought and hung with tiger skins." Now he is taking his chariot, regal chariot. Okay, with fine wheels and appointments, adorned with a circlet of bells, the same chariot that brought us here, blessed and victorious. যে চ্যারিয়েটটা মল্লিকা পাণ্ডবদের দিয়েছিলেন, সেই চ্যারিয়েটটা এবার উনি স্টেকে ধরলেন। থান্ডারিং লাইক দ্য ক্লাউড অ্যান্ড দ্য সি, drawn by 8 fine osprey hued steeds,
that are admired in the kingdom, and not one of the captures that walk the earth can escape from. That is, so this chariot is also extraordinary. That is my stake, king. So the chariot is now Yudhishthira's stake. I play you for it. Vaishambhayan said. At these words, Shakuni decided, tricked, and cried. Shakuni to trickery korbe. He is very expert gambler. So now he decided, tricked, and cried, won at Yudhishthira. Yudhishthir said, I have 1,000 masked elephant. সৌগরা এবার যে 1000 যে সুপিরিয়র এলিফ্যান্ট ছিল যুধিষ্ঠিরের সেই সেই তাকে স্টেক হিসেবে আহ, এবার উনি নিচ্ছেন আর কি ওকে ওকে সো these are domesticated elephants, very superior ones, with golden caparisons. হাতি ছত্র বলা হয় যেগুলোকে এবং হাতির যা যা ডেকোরেশনে লাগে সেগুলো সমস্ত কিছু গোল্ডেন সোনার দে আর ক্রাউন্ড উইথ চ্যাপলেটস hung with garlands and spotted with lotus dots. They are well trained mounts, fit for a king and deaf to any noise on the battlefield. Their tusks are as long as poles. Tusks means যে হাতির দাঁত যেটাকে বলে সেটা টাস্ক মানে are as long as poles, and each big bodied bull has a herd of 8 elephant cows. There are all bastion battering tuskers. They are really superior elephants, huge like mountains and monsoon clouds. So that is my stake. I play you for it. So now he has set 1,000 masked elephants uh, for, for his stake. Vaishampayan said, Shakuni Shobala laughed out aloud at the Partha and cried, one at Yudhishthira. Yudhishthir said, I have 100,000 slave girls. Now he is taking 100,000 slave girls, young and exceedingly pretty, with shell bracelets and upper arm rings and necklaces of gold pieces, beautifully adorned. They are groomed with costly perfumes, well robed and sprinkled with sandalwood. They all wear gems and gold and sheer clothes. At my command, these girls, skilled in song and dance, wait on Snataka Brahmins, ministers and kings. তাহলে এদের সমস্ত এদের সেবা করেছে দে সার্ভ দিজ পিপল স্নাতক ব্রাহ্মিন্স মিনিস্টার্স অ্যান্ড কিংস দ্যাট ইজ মাই স্টেক সো 100,000 স্লেভ গার্লস যুধিষ্ঠির স্টেট King, I play you for it. Vaishampayan said. At these words, Shakuni decided, tricked, and cried, won at Yudhishthira. Now also Shakuni has won this stake. Yudhishthira said, I have as many thousands of male slaves. Now the male slaves are at stake, skilled and compliant, who are always wearing fine clothes, clever and sharp and dexterous youths with polished earrings, who day and night feed the guests with platters in their hands. That is my stake, king. I play you for it. Vaishampayan said, at these words, Shakuni decided, tricked and cried, won at Yudhishthira. Now Yudhishthir said, I have as many chariots with golden trappings and now many chariots with golden trappings and waving pennants, equipped with well-trained horses and drivers and marvelous fighters, who each earn wages of up to 1,000 a month, whether fighting or not. That king is my stake. I play you for it. Many chariots is Yudhishthir has set in his stake.
When Shakuni heard this, he decided, tricked and tried one at Yudhishthira. Yudhishthir said, now all these things actually indicate that Yudhishthira has set one stake after another, and he is losing gradually. He is losing his all his wealth gradually. Actually, শকুনি সমস্ত কিছুই কিন্তু থ্রু গ্যামলিং, যেটা শকুনি প্রমিস করেছিল দুর্যোধনের কাছে, that he will get all wealth that Pandavas have. That promise is being I mean, he is trying to keep his own promise that he has done to Duryodhana. Yudhishthir said, I have partridge dappled Gandharva horses. এখন horse, Gandharva horse. These are superior kind of horse with golden harnesses. With Chitraratha was pleased to give to Gandiva bowman. Gandiva bowman means sorry. Gandiva bowman means Arjuna. Okay. অর্জুনের যে ধনুক তার নাম গান্ডীব. গান্ডীব bowman. It is Arjun. That king is my step. I play you for it. Vaishnavan said, at these words, Shokuni decided, tricked and tried one at Yudhishthira. Now Yudhishthir staked myriad of chariots, carts, and horses stand yoked for me, surrounded by draught animals and of many kinds. Draught animals mainly camels. So stand 60,000 broad-chested men, who drink milk and feed on rice and grain, and whom I have collected thousand by thousand from each class. That is my stake. King, I play you for it. Chariot, carts, horses, all are staked. At these words, Shakuni decided, tricked, and cried one at Yudhishthira. Yudhishthira said, I have 400 coffers encased in copper and iron, each holding 5 buckets of beaten gold. তাহলে এবারের স্টেক কি? এবারের স্টেক হচ্ছে 400 coffers. Coffers means strong boxes. Okay. যেগুলো মানে বাক্স, 400 coffers, 400 strong boxes encased in copper and iron. Copper আর iron দিয়ে তৈরি, each holding 5 buckets of beaten gold. প্রত্যেকটা বক্সের মধ্যে 5 বাকেট, বাকেট মানে হচ্ছে বালতি আর কি, অতটা হচ্ছে বিটেন গোল্ড আছে, সোনা আছে। দ্যাট ইজ মাই স্টেক। এটাকেও উনি স্টেক হিসেবে দেখছেন। আই প্লে, এটা হচ্ছে এবারে স্টেক, কপার অ্যান্ড আয়রন দিয়ে তৈরি, ইচ হোল্ডিং 5 buckets অফ বিটেন গোল্ড। মানে এমনিতেই এগুলোরই প্রচুর, মানে দিজ আর ইনভ্যালুয়েবল থিংস কফার্স গুলো, তার মধ্যে আবার বিটেন গোল্ড আছে 5 buckets করে প্রত্যেকটা কফারে। That is my stake, king. I play you for it. Vaishnavan said, at these words, Shokuni decided, tricked, and tried one at Yudhishthira. এটাও শকুনি জিতে গেলেন। Vidura said, great king, know and listen to what I shall tell you. Now, Vidura cannot resist himself. এই সমস্ত কিছু দেখে বিদুর কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। উনি কি বলছেন ধৃতরাষ্ট্রকে, even though you may not be pleased with what you hear, no more than a dying man is pleased with his medicine. যেমন করে একজন মরণাপন্ন মানুষ মেডিসিন অর্থাৎ ওষুধ ওষুধ দিয়ে প্লিজড হতে পারে না, অর্থাৎ ওষুধ যথেষ্ট হয় না তাকে বাঁচানোর জন্য, আপনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যা আপনি শুনছেন তা দিয়ে হয়তো আপনি এখনো প্লিজড হতে পারছেন না, এখনো আপনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। নো সুনার অফ ইয়োর was the evil-minded Duryodhana
born. Then he cried out shrilly, like a jackal, the killer of Bharata's line. He shall be the fitting cause of our death. So this was Vidura's opinion of Duryodhana. He is likened to a jackal. Jackal মানে কি? Jackal মানে? What is the meaning of jackal? জানিস না? শেয়াল। ওই হ্যাঁ, হ্যাঁ, exactly, শেয়াল. So here Duryodhana is compared with a jackal. Okay, and he is also called the killer of Bharata's line. বলছে যে দুর্যোধন যখন জন্মেছিলেন তিনি যেভাবে কেঁদে উঠেছিল দুর্যোধন তাতে কিন্তু বিদুরের মনে হয়েছিল হি ইজ লাইক আ জ্যাকল, হি উইল কিল দ্য লাইন অফ ভারত, ভারত ডাইনাস্টি। ওকে, এই যে ভারত রাজার যে বংশ এটা কিন্তু দুর্যোধনের হাতেই কিন্তু ধ্বংস হবে। হি শ্যাল বি দ্য ফিটিং কজ অফ our death. So there may be a question in your exam that who is compared with a jackal, or what Vidura has said of uh, Duryodhana's about Duryodhana. Okay, দুর্যোধন সম্পর্কে কি বলেছেন, বা দুর্যোধন এটা হচ্ছে ভীষণ অ্যাক্ট লাইন যে দুর্যোধন যখন জন্মালেন তখনই যেভাবে কেঁদে উঠেছিল তাতেই মনে হয়েছিল, তাতে বিদুর ইজ আ ভেরি ওয়াইজ পারসন, অ্যান্ড দুর্যোধন is also called evil minded Duryodhana. Knowing that a jackal is living in your house, now he is actually trying to make Dhritarashtra understand that what kind of wrong thing or wrong deed he has done. Knowing that a jackal is living in your house, you are not allowed to it. A jackal in Duryodhana's form. So a jackal in Duryodhana's form. Hear from me Kavya's word. The mead drinkers finds his mead and does not reckon that he will fall. For having climbed, he must later drown or come upon his deadly fall. Mead is a kind of alcoholic uh, drink. Alcoholic drink. Mainly with honey and water fermented. It is fermented by honey and water. The meat drinker finds his meat and does not reckon that he will fall. Okay. For having climbed, he must later drown or come upon his deadly fall. দিস ম্যান ড্রাঙ্ক উইথ প্লেয়িং ডাইস, এখানে কিন্তু দুর্যোধনের কথাই বলা হচ্ছে, বিদুর কিন্তু দুর্যোধনের কথাই কন্টিনিউ করছেন। দিস ম্যান ড্রাঙ্ক উইথ প্লেয়িং ডাইস ডাজ নট লুক অ্যাবাউট হিম লাইক দ্য মিড ড্রিঙ্কার, and in starting a feud with great warriors he does not reckon his downfall. So these words of Vidura actually uh, describe the picture. Okay, pictureটা কি? This man, that is Duryodhana, drunk with playing dice. He is drunk uh, with playing dice, with the addiction of playing dice. Okay, does not look about him like the meat drinker. অন্য কিছু দেখছে না, মিড ড্রিঙ্কারের মতো, মানে মাতাল যাকে বলে আর কি, তার মতো অন্য কিছু দেখছে না। অ্যান্ড ইন স্টার্টিং আ ফিউড উইথ গ্রেট ওয়ারিয়ার্স,
হি ইজ স্টার্টিং এ ফিউড, একটা সংঘর্ষ, কনফ্লিক্ট is being started with great warriors. He does not reckon his downfall. Now his downfall is about to happen and he cannot see this. You know full well, great king, what is unnatural for kings. The Andakas, Yadavas, and Vojas assembled and abandoned Kamshu, and when at their behest enemies slaying Krishna slew him, all the kinsmen rejoiced for 1,000 years. সো কংসকে যখন কৃষ্ণ হত্যা করেন, তখন কিন্তু তার যে কিন্সম্যানরা ছিল, দে রিজয়েসড ফর 100 years. At your behest, behest means order, let the left-handed archer subdue Suryodhana. So, left-handed archer means here Arjuna. Okay. Uh, and then the left-handed archer subdue Suryodhana. Suryodhana is the name of Duryodhana. Duryodhana means Duryodhana. And let the Kurus rejoice in happiness over the scoundrel's reduction. তাহলে কি বলছেন বিদুর, যে you should order Arjuna to subdue Duryodhana, and Kurus should rejoice in happiness over the scoundrel's reduction. Here, Duryodhan is also called scoundrel, a scoundrel. Um, by peacocks with this crow, tigers with this jackal, by the Pandavas. So he says that by peacock with this crow. সো পিকক কাদের বলছেন? পিকক পাণ্ডবদের বলছেন, আর ক্রো হচ্ছে এখানে দুর্যোধন। ওকে, সো দুর্যোধনকে এখানে স্কাউন্ড্রেল বলা হচ্ছে। বিদুর বলছেন স্কাউন্ড্রেল মিনস ডিসঅনেস্ট অর আনস্ক্রাপুলাস পারসন। ওকে, তো এখানে যদি বলছে যে কংসকে যেমন কৃষ্ণ মেরেছিলেন তার নিজের মামা হওয়া সত্ত্বেও, এখানেও কিন্তু আপনার অর্ডার করা উচিত অর্জুনকে যে দুর্যোধনকে সাবডিউ করার জন্য, দুর্যোধনকে রিডিউস করে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ মেরে মারার জন্য। তার কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু দুর্যোধন আমাদের পুরো এই যে ডাইনাস্টিটা, এটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে, এবং ওর যে লোভ, গ্রিড, এটা সবাইকে সঙ্গে করে একেবারে আমাদের সকলকে নষ্ট করে দেবে, সকলকে রুইন করে দেবে, ডিস্ট্রয় করে ফেলবে। তো তাহলে ইউ লাইক আ কিং, like a worthy king, you should order Arjuna to subdue Duryodhana, and let the Kurus rejoice in happiness over the scoundrel's reduction. So he says that a dishonest man like Duryodhana should be reduced, should be killed, because of of the benefit of Kauravas actually. By peacocks with this crow, tigers with this jackal, by Pandavas. Don't drown in a sea of sorrow. To save the family, abandon a man. To save the village, abandon a family. To save the country, abandon a village. To save the soul, abandon the earth. So these are the words of a wise man. টু সেভ দ্য ফ্যামিলি, অ্যাবান্ডন আ ম্যান। তোমার যদি নিজের পরিবারকে, একটা পরিবারকে সেভ করতে হয়, একটা পরিবারকে বাঁচাতে হয়, তাহলে তোমার একটা, যদি তার জন্য একজনকে যদি তোমাকে বিসর্জন দিতে হয়, দেন গো হেড। টু সেভ দ্য ভিলেজ, যদি পুরো গ্রামকে বাঁচাতে হয়, তার জন্য যদি একটা ফ্যামিলিকে ছাড়তে হয়, দেন ইউ শুড গো হেড। টু সেভ দ্য কান্ট্রি, অ্যাবান্ডন আ ভিলেজ। তোমাকে যদি দেশ বাঁচাতে হয়, তাহলে ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামকে যদি বিসর্জন দিতে হয়, দেন ইউ শুড গো ফর ইট। টু সেভ দ্য সোল, অ্যাবান্ডন দ্য আর্থ। তুমি নিজের আত্মাকে যদি তুমি বাঁচাতে চাও, তাহলে তোমাকে পৃথিবী ছাড়তে হবে। সো স্পোক কাব্যা,
all knowing, wise in all matters, and terror of all his enemies to the great Asuras, so that they would abandon Jamba. ওকে, তো এই কাব্য যে অসুরদের যে উপদেশটা দিয়েছিলেন জাম্বকে অ্যাবান্ডন করার জন্য, জাম্বকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য, দিস ইজ আনাদার স্টোরি, আই উইল নট গো ইনটু দ্যাট। সো এইখানে কিন্তু বিদুর সেই ধরনেরই সাজেশন দিচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রকে যে ইউ শুড অ্যাবান্ডন দুর্যোধনা for the sake of this Kuru dynasty. They say that a man took wild birds with spit gold from the forest into his house king, and when they lived there, he strangled them out of greed. So, এবার আর একটি প্রবাদের কথা কিন্তু বিদুর বলছেন ধৃতরাষ্ট্রকে, যে একজনের একজন বন্য পাখি নিয়ে এসেছিল বন থেকে, এবং সেটা যে স্পিট করতো গোল্ড, অর্থাৎ গোল্ড বের করতো মুখ দিয়ে, এবং সেখানে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার পর সেই পাখিটাকে আউট অফ গ্রিড কিন্তু মেরে ফেলেছিল। দিস ম্যান, ও এনিমি বার্নার, blinded by greed for gold, killed the birds on which he could have lived forever, and in one blow destroyed what he had and could have had. So, এই যে greed, so much greed, he was overcome by his own greed, and he killed the bird on whom he could live forever. Okay, but he killed that bird. Okay, and in one blow destroyed what he had and could have had. Bull of the Bharatas, don't betray the Pandavas for immediate gain. So this is Vidur's suggestion to Dhritarashtra. Don't betray the Pandavas for immediate gain. এই তাৎক্ষণিক লাভের জন্য, তাৎক্ষণিক প্রফিটের জন্য ডোন্ট বিট্রে পাণ্ডবদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। ইউ উইল লেটার রিপেন্ট ইউর ফলি, কারণ সেটা বোকামি হবে, যেটার জন্য ইউ হ্যাভ টু রিপেন্ট লেটার। পরবর্তীতে আপনাকে এ ব্যাপারে কিন্তু রিপেন্ট করতে হতে পারে, অর্থাৎ আফসোস করতে হতে পারে। লাইক দ্য ম্যান হু কিল্ড দ্য বার্ডস, you look like like that man who killed the birds. Like the garland maker, take the flowers from the Pandavas one by one as they blossom, fostering them with the constant care in the pleasure grove. Don't burn them to the roots as the charcoal burner burns his trees. চারকোল বার্নার যেমন তার গাছকে বার্ন করে, অর্থাৎ চারকোল যেখান থেকে পাওয়া যায়, তাই তো, চারকোল মানে কি, যেটাকে কয়লা বলি আমরা, কয়লা কোত্থেকে পাওয়া যায়, গাছ থেকে পাওয়া যায়। তো গাছকে যদি বার্ন করে দেওয়া হয়, গাছকে যদি পুড়িয়ে ফেলা হয়, তাহলে কিন্তু সেই গাছের যদি রুটটাই পুড়িয়ে ফেলা হয়, নষ্ট করে ফেলা হয়, তাহলে কিন্তু সেই চারকোল আর পাওয়া যাবে না। Don't go to your perdition. Perdition means destruction. Okay. Don't go to your perdition, Bharatam, with your sons, ministers, and troops. For who could battle the Parthas when they stand arrayed? Were he Indra, the lord of the Maruts, king together with the Maruts? So, what he actually tries to say, tries to convince that Dhritarashtra should abandon his own son, that is Duryodhan, for whom he is too affectionate. Okay. তার জন্য, দুর্যোধনের জন্যই তো এই ডাইসিং গেমটা অ্যারেঞ্জ করেছেন ধৃতরাষ্ট্র। এই বিদুর কিন্তু তাকে বলছেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সেভড, if you want to save your own family, if you want to save this Kuru dynasty, you should abandon Duryodhana.
because he is like a jackal. Okay, he is a scoundrel person. He is a scoundrel. He is honest, dishonest. He is unscrupulous, and because of his greed, he will destroy us. Because he is now betraying Pandavas for immediate gain. So this should not be happened. Okay, তো এইটা কিন্তু বিদুর বারবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন। এতদূর থাক। That's all for today. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am.